Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m unu. Anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa. Kedu ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata? Dịka anyị si wee kwu na ife anyị nọ na kịta bụ ka anyị were asụsụ Igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ anyị na-akụziri ụmụ akwụkwọ. Ka anyị were asụsụ Igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ anyị na-akụzikwere ma ndị ọcha ma ndị ojii. Maka na gịnị? N'asụsụ Igbo bụ ebe anyị si wee bido. Maka na ụfọdụ ụmụaka anyị nọ na primary school, secondary school na ndị nọ na universities, oge ụfọdụ ife a na-akụzi na-edorofe anya. Maka na gịnị? Na anyị na-eji Igbo, anyị na-eji oyibo wee na-akụzi, maka na anyị ejiri Igbo akụziri ife. Anyị wee na-esi anya ka anyị bịara n'ụbọchị taata wee na-asị onye ọbụla bụ onye Igbo, ọ bụrụ na izigalụ nwa gị akwụkwọ si anya bịa, ekwene ka sọsọ gị na-ege ife anyị na-ekwu. Kpọta ada gị nwaanyị, kpọta nwa gị nwoke. Ọ bụrụ sọsọ ị na jam, ọ bụrụ sọsọ ị na akwụkwọ ka abaga na yunivasiti. Kpọta afa na fa kwesịrị ịbịa ka anyị nọrọ, ka anyị wee na-agbalị mmụ ife ndị a niile dịka o si dị n'asụsụ Igbo. Maka gịnị? Ọ bụrụ na nwata akwụkwọ ọbụla isendị n'ụlọ akwụkwọ, ọ bụrụ na ọ gụsị anya bụ akwụkwọ olue na njedebe, o ya enwelele ụfọdụ yunivasiti na-asịsị na onye a kwesịrị ide projekti. Mana ebe nsogbu dị bụ ma onye ahụ makwalị mmụ ife niile anụnwa ekwesịrị ịmanụ, nke a na-akpọ research methodology. Kedu isiokwu research methodology anyị na-akọwa? Ọkwa ka ndị ọsachi wee kụziri anyị iji wee dee ife anyị na-ede n'asụsụ oyibo. Research methodology abụrụ ife nke ndị Igbo, ọ nke ndị ọcha. Ịma na ị na-anya anyị dị ka ndị elili eli maka na-emesigo ife ọbụla a na-eme ewere oyibo wee na-eme ya, na-ede ede ewere oyibo na-ede. Ndị ahụ wetara anya oyibo nwee usoro fati wee sị na ya eji wee na-efolo ife ọbụla fa a na-ede nke a ji oyibo ede. Ya ka anyị ji wee na-echesi anya wee sị na ọ ya ama mma ka anyị bido ụlọ akwụkwọ anụnwa, ka nwata ọbụla nọ n'ụlọ akwụkwọ, okenye ọbụla nọ n'ụlọ akwụkwọ, ụdị level ọbụla ị nọ bịa na anyị abatago sị ka anyị wee nwee ike ịtụle uche. Anọrọkwa m ebe ekwu na m masịrị mba 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 mba, ọ bụrụ ya ma ọ bụrụ ndị be anyị. Unu ma na asụsụ Igbo nna asụ bụ asụsụ Anambra, Oyi na Anambra. Abụ m onye Nteje-Abogu. So na m abịara ebe taata ka ọ bụ na m masịrị mba, ife anyị bịara ka a na-atụkwu uche ọnụ. Nke nna masịrị mma amụtakwa, maka na enere m anya n'ife kọmentị ụfọdụ na mmụ akwụkwọ ma ndị ọcha ma ndị ojii na ife onyonyo nke anyị mere. O nwere ife mmụtara n'ife fa kwuru ya na ife anyị bịara taata bụ gịnị? Bụ literature review. Ọ na-atụ ụfọdụ egwu mgbe ọbụla ekwu literature review, dịka o nwere ife dị iche dị na ya. Mba 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 mba, literature review ka anyị si ka anyị kọwa taa n'ụdị Igbo ma n'ụdị oyibo. Mma asụ oyibo ahụ etu esi de, ọ bụkwa na m asụtara enyere m aka sụtapụ, mana mma asụ etu ahụ esi de, kọwakwa anya ka o si kwesị. Ị na-anya n'ife edere ebe a, literature review, tips to note about literature review. Mgbe ọbụla a na-ekwu literature review, some ndị masters degree students oge ụfọdụ ọ na-ebufe aka, even some ndị PhD students ọ na-ebufe aka. Literature review is all about mgbe ị chọrọ ide ife dịka nsi wee kọwa na mbụ. Mma na-akọwakwa were example a na-agakwa ka ọ wee nyere anyị aka nghọta. Mgbe ị chọrọ ide ife, o nwere topic ị chọrọ idenụ, i wee nwee topic ife ahụ ị chọrọ idenụ. Ife izizi ị ya emezi bụ na ị kwesịrị ịgụ akwụkwọ maka topic ahụ, maka ife ụfọdụ dego maka ya bụ topic. O nwego ndị kwuru ife dee ede kọwa akọwa maka ya bụ topic. Ị kwesịrị jeje gụọ anya, mara ife fa kwuru, mara ka fa si dị ya, mara ebe fa na-emetesịrọ, mara ebe fa na-edetesịrọ. Ya ka o ji wee dị mkpa n'ihi ejeje gụọ ife ndị yitelu topic ị na-ekwu maka ya degolu before i wee bụ ide nya bụ topic. Ị na-anya dịka esi wee dị n'oyibo sị, begin reading
broadly around your topic. Ihe ejeje gụba ka m gwee na-echọrọ ide maka Biafra dịka anyị si kwubu before. Biafra, ID Biafra. Biafra as a nation. Ife ihe eje mebi je gụba akwụkwọ niile ebe ọbụla ekwu maka Biafra. Ndị dere ede ma ndị kwuru ekwu. Onye ka a na-akpọ literature review wee neba anya fụ ka fasi wee de mistakes fa megasịrị na ya ma ọ bụ ife ụfọdụ dị mkpa fa kwugasịrị maka na ife anwa dị mkpa fa kwugasịrị ọ dị mmadụ ịtọ kwulu maka Biafra iwelu ife niile fa kwu na ka fasi wee dị ya egwuchasị anyị wee chọpụta ebe fa na-emetụsịrị ọfụma kpatalụ na oji wee bụ na Ojukwu ekwugo maka Biafra mana anyị enwetara Biafra. Wazirike ekwugo maka Biafra anyị enwetara Biafra. Nnamdi Kanu ekwugo maka Biafra anyị enwetara Biafra. Eji m nke as example. Enwere other topics ị nwere ike use. So ịbịazi wee check ya kedu ife kpatalụ na mbọ niile nna anyị Ojukwu gbalụ maka inweta Biafra na enwetarazi ya bụ Biafra. Na o nwere ife kpatara ya ịgụchasị ife niile ede maka ya ime gịnị jọtụsị anya down mara ebe mmiri si wee li opi ụgbọgụrụ gidebe iwee gaa na Masop Wazirike. Mgbe ahụ Wazirike na-ekwu maka Masop ọ dịkwa ka ya enwe Biafra ka echi emesịa enwetara kedu ife kpatalụ na ọ garazi o nwebere ife kpatalụ maka na ọ bụ na ọ nwere na tata na anyị aka enwego Biafra iwee desi ife niile adebe jọtụsị afa ncha etufa si wee mee malụ mistake fa mee na nke fa metalụ iwee na-esi Nnamdi Kanu na Masop na IPOB kedu ife kpatalụ na ịtụ unu ndị Igbo si wee nnupụta emedekwa ọ dịka ọbịanyo kedu ife kpatalụ na the strengths and weaknesses na that particular book na that particular article na that particular review na that particular novel or whatever it is that you are concentrating on. Inezi anya mali strength mali weakness ọ bụzie na ịnebuzi anya ma ihe afọ gap onye kafa na-akpọ gap ife onye nke na-enebesịrị anya ya bụ ọbụna ọ nebela anya o wee magbuo onwe ya. Ịnekwa ya na onye nke ịbụa ife ọ na-enebere anya ife ọ na-akpatụrụ aka ya bụ ọbụna ọ kpatụrụ aka ọ ebe anwa ka ihe abịa concentrate zie kpatalụ na ife ị na-ede na onye bụ ife dị iche onye ka a na-akpọ literature review going back to what others have written. Look at the PowerPoint here in English. It said, second point, gradually focus in one particular text. First of all, begin reading broadly around your topic. Then, gradually focus in one particular text. Ibidogode goba maka ife ekwu maka onye anwa na-ede iwe na-arozbezie down na point ya nwa ọbịa ka ị na-achọ ide maka ya. Eventually, you will find the gap you can help fill. Literature review. Searching and reviewing literature will be an ongoing process through your research. However, the majority should be done at the start so you know what has already been covered in your field. Perfect. Iya go nwese. Akwụkwọ niile ede maka topic ịchọrọ ide maka ya. Ego go nwese. N'ọlụ na jebe na library. Ego nka. Egochasịa iwe nwee ike ịchụkọta onwe gị ọnụ. Not everything you read will necessarily be included in your literature review. No. Ọ bụrụ ife niile egolo ka ị ya na-efocus attention gị ya adịlele n'ife anwa yitebe ife ị na-achọ ide maka ya. What is a literature review? A literature review is a critical examination of information relevant to your proposed research topic. Ife dị mkpa na ife ahụ ị chọrọ ide n'akwụkwọ ị na-agụ ijego na library wee jebe ịgụ akwụkwọ maka ife iji gụọ akwụkwọ a bụ na supervisor ga-asịgo gị ngịnye proposal ife ị chọrọ ide iwee gaghalịba na library chọba materials and ife a ya agụ erike kata mana ya anarụ ya dan n'ife ngịnwe na-achọ. Second point here says, it involves analyzing and evaluating the work of a range of scholars in relation to your research topic. Perfect. A literature review includes
paraphrases, quotes, and you are critical of authors whose works you have read. Ọ bụrụ na ị bịalụ na nke ofu onye ịnabata ife niile ọ dere, mba, ihe eji critical mind shake ebe ọ detere na ebe ọ na-edetere, maka na onye kpatara iji wee na-ede nke gị na onwe ife iche add. Reviewing the literature will help you identify your research question and the gap in your field that you can explore. Adam ma ọ bụrụ na elufugokwa ife m kwuru before mma akwụkwọ ibe m na literature review bụ for example n'ihi na-achọ ide maka ife gbasara Biafra, ife nji wee wele maka ife gbasara Biafra example, and ọzọkwa bụ na Igbo ọbụla anyị uche ya na-aga n'ebe a ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ, mana inekwa anyị ife na ọ bụ ife ụfọdụ pụtago na imenụ Ojukwu wee pụta wee dee wee kọọ maka Biafra, Ụwazulike wee pụta wee kọọ wee dee maka Biafra, Nnamdi Kanu wee pụta wee kọọ wee dee maka Biafra. Enwekwalụ ndị ọzọkwa, ọ bụrụ sọsọ mmadụ taa anụnwa kata mana literature review before pụta bụ na for example na ịgụgụ akwụkwọ ita anụnwa fadel each of them ife fadel wee mee gịnị wee chọpụta ebe gap dị, ebe fa lilimpeli, ebe fa na-edetesịrọ o ife fa megasị strategy fa use gasị na-adịrọ mma kpatalụ na today na akara nweta ya. That is your point, and that is the essence of reviewing what other persons have done in your work. Identify themes and key areas. Use these as your subheadings in the literature review and as a way to code your note taking. Jot things down. For example, all of them, ndị Biafra, the particular states they involve na Biafra. You will say to a list here. Chapter, other chapters, the blue states about each chapter. When taking notes, references as you go and create an required bibliography. Create the required bibliography. This means you summarize the key ideas, type out quotes, and paraphrase where you can. If you maka paraphrase, maka agbakwala ọsọ, maka copy and paste, maka plagiarism. Aya akọwa maka plagiarism. Color code these notes based on themes to help you cut and paste them into the literature review. Nke ọbụla onye nwelolo ife dị mkpa ikwesịlụ na ya arapụ ma ị na-agụ akwụkwọ ọbụla maka that particular topic ị na-ekwu maka ya. How to write a literature review. You do not have to read every word of a book. Find relevant chapters and try to build the skills of skim reading. How is this relevant to your research? Should be your question. How does this contribute to your field? Should be your question. What is the main argument? Yeah. In all the book, if you are not drawing, what is relevant in your research, in your paper, in your project? How does it contribute to your field? And then, what is the main argument? Even in in order to come up with a standard position. And that standard position is actually a target, which is your topic. How reliable is the source? As another question. How reliable is the source? How strong is the evidence provided? How are the views expressed similar or different to other scholars? Obrososoni choputalo maka Ojukwu, for example, Ifoku maka Biafra. Obrososoni choputalo maka Wazulike, for example, Ifoku maka Biafra. Obrososoni choputalo Nnamdi Kanu, for example, Ifoku maka Biafra. Katamana fito nwelolo ebefa kwolo fuoku nwe ebefa dị iche iche. Fito nwele ebefa use the same strategy and methodology. Nwekwa ebefa differ. If any na be very, very important in the course of your literature review, you will cite all these similarities and differences. At the same time,
make your position on observation, which is the gap, 3 of them left for you. Can the theoretical approaches, methods be applied to your research? Yeah, in your literature review, theoretical approach, because theory, adigo already. Theory ang adigo already. Kedu ka etu ihe esi wee nwee ike itinye, wee nwee ike iwele ọbaalụ guru. For example, n'ịchọ ide maka Nigerian educational system, iwee sị na primary school, enwe primary 1 to primary 6. Mana ife ịchọ na your own topic, maybe n'ịchọ ka ọ bụrụ sọsọ 5 years in primary school, 5 years in secondary school. Mana onwego ọ dịgo already na-enwe 6 years in primary school, 6 years in secondary school. Is already consider that as a theory, which you can now build on. Wee nwee ike itinye nke gị. Ọ na-ịchọ na primary school bụ 7 years, or na secondary school should be 7 years. Onwego ni ebe ground dịgolo before. That is what we look at, theory. So that theory, ihe ejide aka wee bidozo wee build your own. What has not been considered? Who are the key scholars in your field? What topics have been overlooked? Ife niile a bụ ife literature review ya enyelu gị aka wee bọyataba ife dị mkpa na nke na-adịrọ mkpa wee nwee ike ịma ebe ya esi wee gaba from your own. What should you be trying to achieve? Read literature reviews in your discipline to analyze the structure and style. You might even find some interesting citations to back it up. Place your research in a historical and theoretical context. Abroad literature review bo epota cover 2, cover even related. Mo bo go ebe ọbụla na agụ because ị na-ajọ ịgụ. No. Akwụkwọ ọbụla ya agụ ya dị related to your topic. Show how your research relates to previous studies and why it is important. Examine landmark. Examine everything that should be examined. So literature review, don't forget. Literature review, gwa ife ndị ọzọ delu before you will be done. Identify the critical discussions, the theoretical and methodological controversies. Compare and contrast different authors and their views, and then put it into your own topic. Identify the areas that still need to be researched. Fe kwụsịghị ife niile a, mana o nwere ebe a na-ekwuru. Ana m repeat ife niile a ka anyị wee na-ama ife bụ literature review. Ọ dị very, very important. Establish the need for your research, because na mgbe ị gụsịzi wee fụ gap ndị ọ na-efiluru, ya bụzi gap ị na-efilu in your own paper. Ensure your voice is clearly evident in your critics and throughout the review. Egusigo nke onye a, gwa nke onye a, gwa nke onye a, male their pros and cons, male their strengths and their weaknesses. Wee nwee ike build on your own topic. Ọ bụ n'ime etu anwa, a good literature review has well-structured paragraphs, has clear transition between ideas, references and substantiates all claims, has up-to-date citations, and has consistent formatting, accurate spelling, and correct grammar. Literature review abroad just needed to book or maybe na water sige fan mba. Enwere etu esi bịa na chapter 1. For example, chapter 2. Inwe chapter 2.1. Maka onye dị etu a, ekọba iwe niile na theory niile, na ife niile okwu wee were ya build ba. Ibịa na in the same chapter 2 is 2.2. Isikwa etu a wee gabakwa maka onye nke ọzọkwa. 2.3 isikwa etu a. For example, imagine na literature review na igugo nke Ojukwu nwere ike ọ bụrụ 2.1. Ịkọva maka ife Ojukwu na point ya niile olisikasị. The next thing ya bụ 2.2. Ọ bụrụ onye Nnamdi Wazulike. Ịkọva maka Wazulike na ife ọbụla na ife niile o megasịrị kpatalụ dị mkpa na topic anyị na-ekwu. The next thing ya bụ 2.3 ya bụ Nnamdi Kanu. If you go na chapter 2 gị n'idesi gị ma ọ bụrụ na chapter 2 gị bụ is all about literature review. You start with introduction, 2.1, 2.2, 2.3, and then you conclude, if you want it that way. How should you structure a literature review? Of course, that is exactly what I've said.
Each paragraph of your literature review should be making a new point and relate to your thesis. Each one you are writing, 2.1, 2.2, 2.3, must relate to your topic. You are not writing them just for the purpose of writing. You are just writing them to make sure that everything goes and directs itself to your topic. Always check what is suitable for your field. However, here is a rough outline. For example, you might begin with introduction of chapter 2, literature review. Then you introduce the work. Then in the body, you are talking about 2.1, 2.2, 2.3, depending on the structure, depending on the format you followed. And then you conclude. So let us not forget, as I said, literature review is all about reading what has been written about the topic you are writing, and then analyzing them and situating them into your topic. If I know I say I but what when you aka lotakwa na kwesịrị na-efolo anyị n'akwụkwọ ọnụnwa na-enyekwa anyị corrections ma ọ bụrụ na nke anyị mere na anyị emetara. O nwere mgbe anyị etufu English in this process maka na use English but na use English, and almost all our students and everyone in the universities, primary school, secondary school, university, they all using English. But the point is our attention here is to bring it back home in order to enable our students to understand better. Thank you very much, and hope to see you in my next video.